支渣帶你闖天下嘅觀眾，你哋好。我哋上集預告咗今集講壇城沙畫嘅神秘魔法，你又知唔知道一粒沙可以變成宇宙？唔知道呢？咁我哋不如就馬上去片睇下。依家鏡頭前面見到呢一啲畫，全部都係由一粒一粒小沙砌成㗎。而咁大嘅呢幅畫，起碼都要畫幾個月啊！一陣呢就會到我哋去製作自己嘅壇城沙畫，親身去體驗下呢一個製作嘅過程。呢一啲主要由礦石磨成嘅沙，大致上有6種顏色，包括白色、黃色、紅色、綠色、藍色同埋黑色。由呢6種嘅顏色再調校出更多深淺嘅層次，可以去到14種顏色添㗎。Which is more easier. And here, if you want to draw outlines, then just push it aside. Just push it like this, or either push it from outside. This is just the tips I'm giving you. And here I suggest, if you really wanted to draw an outline or the outlines, then just draw the outlines first and fill up the inner part. That will be more easier for you to handle. And the water over here is just to drink, and napkin is just to clean your finger. But never mind with the color that sticks on your finger. We have washroom with the warm water, so you can just rinse it with the water. 好啦，聽完導師講解之後，就到我哋親身落手啦。你睇下，我哋都幾咁專注同埋幾有耐性，為自己精心繪製一幅壇城沙畫。壇城沙畫又名曼陀羅，佢起源於大約2500年前嘅印度佛教密宗。佛陀喺靈鷲山講盤藥經嘅時候，展示出第一個壇城。梵文曼陀羅嘅意思，即係代表圓圈或者係壇城，象徵住宇宙結構同埋本尊宮殿。之後傳入西藏，成為神聖藝術，用彩砂製作。喺18世紀嘅大昭寺發明蝦蹼，即係用金屬漏斗嘅工具取代人手製作。壇城沙畫嘅象徵意義係代表宇宙和諧完整，而中心就係代表本尊。壇城沙畫完成之後，係需要徹底摧毀，提醒世人一切事物係皆虛幻，冇永恆，唔好執着外在嘅美麗。大家睇下，10幾分鐘過後，我哋嘅完成品出爐啦，係咪好靚呢？每一個都有佢嘅個人特色。好啦，之前都講過，完成後嘅作品係需要掃除啲沙粒嘅，所以我哋各自將自己嘅沙畫影完相之後，就用一個掃把仔將沙粒
掃到去中間圓圈嗰度。呢一個做法係象徵住生命嘅短暫同埋無常，萬物容易消逝，強化修行者放下執着，強調透過修行令到內心嘅壇城更堅固，精神勝過物質。而掃嘅方向係由愛之內，象徵住回歸同埋無常。So regarding this sand, we'll just throw this into a river on behalf of your Myanmar.完成咗壇城沙畫嘅活動之後，我哋就去隔離一個藝術家畫廊參觀一下。佢嘅作品非常之出色，全部都係佢一個人親手嘅畫作。佢嘅作品充滿生命力，引人入勝。加上色彩繽紛、層次分明，我覺得絕對有令人一見難忘嘅感覺。好啦，我哋今集嚟到呢度，下集繼續不丹之旅。